Women, the UN's largest annual gathering on gender equality and women's empowerment. This year's theme is accelerating the achievement of gender equality and the empowerment of all women and girls by addressing poverty and strengthening institutions and financing with a gender perspective. And our theme for today's webinar from HomeNet International is the importance of universal social protection for women home-based workers. Thank you everyone for joining us. Before we start, I would request my colleague, Laura, to provide instructions for this webinar. Over to you, Laura. Thanks, Janvi. Sarbani, if you could put the instruction slide up, please. For this webinar, we have several languages for interpretation. The main language will be in English. So we have Spanish, Thai, Hindi, Swahili, and Russian. For you to enable your interpretation, please go to the globe icon on the bottom of your screen if you're on your computer, and click on that globe icon, and then a drop-down menu will pop up where you can choose the language that you require. And if you're on your mobile phone, we'll have to go to your Zoom app. At the bottom, there's 3 dots. It says more, and then another, if you click there, another drop-down menu pops up, and you can choose your language. This is a meeting format, so pretty much anyone can mute and unmute themselves, but we would please recommend that you keep your mics muted at all time, unless you are called upon during the Q&A session. And if you have any questions or any comments, do go ahead and put those in the chat. If you have any technical issues, put that in the chat as well, and the H&I team will try to troubleshoot as best as we can. Over to you, Janvi. Thanks. Thanks a lot. That was Laura Rivello, our Communications and Media Officer. And now that you've chosen the language, then we could go ahead with this webinar. I would actually request Jemima Nyakongo to welcome everyone. Jemima is a home-based worker with extensive experience in mobilizing and organizing women. She's also our treasurer. She's a treasurer for HomeNet International, and she's the chairperson for HomeNet Kenya. So Jemima, over to you. Thank you so much. Good morning, good afternoon, and good evening to all attendees. I am delighted to welcome you to our parallel event at this year's NGO CSW Forum on behalf of HomeNet International. We are a global network of home-based workers, organizations representing over 1.2 million home-based workers from 75 organizations across 33 countries. Home-based workers face challenges in accessing social protection due to their exclusion from existing laws and policies. They are often not recognized as workers and thus do not receive adequate coverage or benefits. This lack of recognition and inclusion deprives them of the necessary financial security, healthcare, and benefits and social assistance that are essential for their well-being and livelihoods. Today's session will be very interactive and run online for approximately 2 hours with focused attention on the needs and challenges of universalizing social protection under conditions of high informal employment, and will specifically highlight the obstacles faced by women home-based workers. You will have the opportunity to hear from home-based worker leaders from Chile, Kenya, India, Bulgaria, Stan, and Thailand about their demands, strategies, and successful models, as well as from an expert who will elaborate on social protection and workers in the informal economy and moving towards progressive financing alternatives. I hereby extend a warm welcome to all home-based workers, sisters and brothers and the organizations, to our supporters, allies, and everyone joining us today for our session on the importance of universal social protection for women home-based workers. Through this webinar, we would like to engage with all of you
in an open and constructive discussion. Do feel welcome, relax, and ensure you engage freely and actively. I will now hand over back to Janvi Dave, HomeNet International's International Coordinator, who will be moderating the session. Thank you. Thanks a lot, Jemima. And, today's theme I already mentioned, and Jemima's talked about it, is on the importance of universal social protection for women home-based workers. But I think maybe it would be good to have this short introduction about what social protection is. A lot of you may already know, so it may be a repeat, but I just thought it'd be good to spell it out. And social protection actually is a human right and a labor right enshrined in human rights standards and in international labor standards. It is a set of policies and programs which, if designed well, can prevent and reduce the impact of risks to the security of workers' incomes throughout the course of their lives. Now, social protection is taking over from the term social security, and it is a broader term that includes social assistance, social insurance, and social service. I have a very short slide on that, only one slide. So I'd request my colleague Sirbani to put that up. Now, when we talk about social assistance, social insurance, and social service, what do we really mean by them? Now, social assistance programs are usually financed by the government budgets, not requiring contributions from the workers. These are designed to support vulnerable groups living in poverty through cash and in-kind support. For example, we have food subsidies, school food programs, etc. When we talk about social insurance, it requires contribution from the workers, employers, and the governments towards workers' social insurance that workers receive when they need it. For example, maternity benefits, pensions, etc. This must be designed based on consultation between all three groups. And all three groups we mentioned were workers, employers, and the governments. And the third category is social services. Social services, when we say that, we mean like the healthcare, childcare, elder care, among others, are financed through general taxation by the government. So governments tax just everybody. So, it's by general taxation or provided by private institutions that workers can access to protect themselves in the face of life cycle risks. So I'm going to stop here because I don't want to go too much into theoretical understanding. This was just a little brief about it. And now, actually, what we want is for you to hear from our worker leaders. We have today our sister called Tatiana Rojas from Chile, Sister Julia from Kenya, Anisha Banu from India, Sister Violeta from Bulgaria, Sister Svetlana from Kyrgyzstan, and Sister Nugnapa from Thailand. And we are going to ask three key questions to our worker leaders, and they will respond to it. The first is that in their country where they come from, what form of social protection is available for them as home-based workers? What else do they need? And what are the key challenges in achieving it? They seem like very simple questions, but the country contexts are very different. The political contexts are very different. So it'd be very interesting to hear from each one of them about what's happening in their countries. So first and foremost, I'd actually like to invite Sister Tatiana Rojas, who's been actively involved in social work related to gender, women, unions, and LGBTQI+ movements for over 20 years now. She's currently a member of HomeNet International's Executive Committee and also one of the coordinators at Potrado, Chile. I'd also like to add, she heads our gender committee from the EXCO, so a very important person to start with. So over to you, Sister Tatiana. Gracias, Jambi. Buenos días a todas, todos y todes. Me pidieron que hablara, es muy difícil hablar de la
sistema de protección social, sobre todo desde una perspectiva de género. Pero me pidieron que hablara del sistema en Chile y me voy a referir fundamentalmente a una parte de la seguridad social. La seguridad social en Chile se compone de 4 pilares, por decirlo de alguna forma, ¿no? El sistema de salud, el sistema de pensiones, la seguridad y salud en el trabajo y un seguro de cesantía. Por ahora, nosotros en el sistema de pensiones, de alguna forma, está cubierto porque hace pocos años se dictó la ley que define una pensión garantizada universal mínima, que son alrededor de $250 hoy día, 240, $250. Que debieran tener acceso todas las personas, todas las mujeres mayores de 65 años y de 70. Aquí nos faltaría bajar la edad, ¿no?, de jubilación a 60 las mujeres, 65 los hombres. Pero es un tema que está relativamente resuelto, por lo tanto, no va a ser nuestro esfuerzo de hoy. Por otro lado, está el sistema de salud, que en Chile el sistema de salud pública tiene muchas dificultades, sin duda, pero es un sistema de cobertura total. Cubre a todas las personas, incluidos, por ejemplo, migrantes en situación irregular. Es decir, es obligatorio atender a todas las personas. Por lo tanto, también de alguna forma está segura. Mucha gente no le gusta porque no hay elección. Ya esto de la famosa elección que el neoliberalismo nos ha inculcado, nos tiene ahí un poquito atrapados, pero el sistema de salud funciona. ¿Qué es lo que nos afecta directamente a nosotras como mujeres trabajadoras en domicilio? Es que no tenemos un seguro de accidente del trabajo o de enfermedades profesionales. Entonces es aquí donde queremos hincarle el diente, porque en Chile existe una ley, pero que está fundamentalmente para las personas contratadas por un contrato de trabajo en la formalidad, y se sumó hará unos 10 años para las personas que están a honorario o que dan boletas de honorario. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasa cuando yo me enfermo? Yo, trabajadora en domicilio, me enfermo, no tengo ningún tipo de seguro, por lo tanto, cuando yo me enfermo, dejo de comer, porque dejo de recibir. Cuando yo me enfermo, mis hijas y mis hijos dejan de comer. No tengo derecho a enfermarme, no tengo derecho a tener un accidente laboral, no tengo derecho a cortarme a un dedo si cocino, no tengo derecho a pincharme con una aguja si soy costurera, etc. Entonces, creo que esta es una de las cuestiones, este es el punto débil que tenemos. Hay otros países que han resuelto esto con un monotributo en América Latina, en Argentina y Uruguay. Sin embargo, Chile es la cuna del neoliberalismo y entonces se está trabajando una ley de monotributo, pero que pretende, según las estadísticas nacionales, ponernos en la formalidad, pero no pretende ponernos en la formalidad respecto a derechos. No está concebida para darnos más derechos. Este monotributo, que hoy día algunos compañeros, sobre todo en el área de streetnet, de la venta en la calle, tributan para que la policía no les quite su venta, cotizan algo alrededor de $50. Entonces es un monto para cualquier trabajador desregulado o trabajadora desregulada muy, muy alto. Entonces hoy día nosotros estamos en una mesa de trabajo con el Ministerio, con la Subsecretaría de Previsión Social del Trabajo, para trabajar más que en un monotributo, en una monocotización. Hoy día nosotras pudiéramos cotizar, si quisiéramos, en este sistema de seguridad que incluye, pero nos obliga a tener, a contribuir a todos los pilares, tanto en sistema de
de pensiones, como el sistema de salud y el sistema de accidentes laborales. El sistema de pensiones en Chile es bastante caro y es privado. Es decir, ni siquiera es un sistema solidario que el Estado diga, ya, vamos a juntar todo esto y vamos a, a repartirlo, ¿no? Entre la gente que necesita. No, es un sistema privado, un sistema de capitalización individual. Por lo tanto, nosotros no queremos, aunque trabajemos 50 años, no vamos a tener para una pensión digna. Por lo tanto, nosotros hemos decidido, nosotras, que vamos a centrarnos en la ley de accidentes laborales, en lo que se llama la modernización de la ley 16744, que es la ley que establece las normas de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Porque también tenemos el problema, las mujeres trabajadoras, esto entre paréntesis, que no solamente tenemos los riesgos de accidentes laborales, sino que la salud mental, ¿no? Tenemos muchas más posibilidades que otras personas de tener depresiones o algún tipo de enfermedad mental debido al esfuerzo que significa que cuando estamos trabajando en la casa también tenemos las labores de cuidado. Y este es otro tema que discutiremos después, pero el tema de las labores de cuidado no está resuelto en prácticamente ningún país para las trabajadoras en domicilio. Siguen siendo para las trabajadoras reguladas o para las trabajadoras formales. Para nosotras nada, porque como no estamos reconocidas como trabajadoras, eso en primer lugar, como decía Yambi, estos son derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, nosotros no los tenemos. ¿Por qué? Porque no somos reconocidas como trabajadoras y trabajadoras. Bueno, vuelvo a la ley de accidentes laborales. La ley de accidentes laborales tiene además como un apéndice, ¿no? Que es la ley SANA. La ley SANA es un acrónimo que es el seguro de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes. Es un seguro obligatorio que también nos da derecho a licencias médicas cuando tenemos niños, niñas y adolescentes con enfermedades graves. Y es decir, que no vamos a poder trabajar a causa de las enfermedades graves de nuestros hijos para poder cuidar. Esto no es solamente para los padres y madres, es para las personas cuidadoras de niños. Muchas veces, mujeres adultas como yo, tenemos que cuidar a nuestros nietos, por ejemplo, porque nuestras hijas o hijos salieron a trabajar o están fuera de la ciudad o no están. Entonces, esta ley está asociada justamente a esto. Cuando hablamos de los desafíos y de qué es lo que necesitamos, aquí vamos a tener que les vamos a pedir ayuda seguramente a algunos expertos, a algunas otras personas, porque esta ley está muy relacionada a su forma de cálculo con los sueldos y los tipos de licencia que tienen las trabajadoras formales. Entonces, aquí va a haber que hacer alguna fórmula distinta y en eso vamos a estar trabajando en la mesa de trabajo y seguramente les vamos a pedir ayuda para poder definir cuál es la fórmula de cálculo y poder dejar esta ley sana que no vayamos a tener problemas después. Aquí en Chile se dice que no nos pisemos la cola. Bueno, ahora, este seguro de accidentes laborales, ¿por qué a nosotros nos importa tanto? Hoy día, el seguro que se paga es un 0,93%, 0,93. Un 0,9 es para la ley de accidentes laborales y un 0,03 es el porcentaje a la ley sana. Si nosotros tuviéramos nosotras que pagar esto, y que a nosotros no nos molesta esta cotización, por eso le hemos llamado monocotización, es el 0,93% de un sueldo mínimo acá, sí, el sueldo base, son alrededor de $5, a diferencia de los 50 que pagan los compañeros o compañeras de Streetnet, este sería $5. Es algo que nosotras podemos pagar. Nosotras podemos hacer esta contribución a este Fondo Nacional. Dicho sea de paso, aquí en Chile, esta ley de accidentes laborales es la única ley que va quedando que es una ley solidaria y democrática.
es la única que hasta no importa cuál sea tu sueldo o tu ingreso, todos reciben la misma atención. Esto es bien importante para nosotras, porque a diferencia de los monotributos en otros países, que hay escalas de derechos, dependiendo de la escala de contribución o de tributo, tienes tus derechos. Esta ley aquí en Chile tienes el mismo derecho. Tu licencia es tu sueldo. Va a ser, o un porcentaje, creo que es el 70% del sueldo. Entonces, nuestra lucha hoy día está centrada fundamentalmente en conseguir la universalidad de este beneficio, de este derecho a tener un seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y nosotras además tenemos muchas enfermedades. La mayoría de las compañeras en Asia trabajan sentadas en el suelo por un tema cultural, y entonces tienen un problema del sistema musculoesquelético bastante fuerte, que se repite muchas veces. Seguramente en África tendrán otro tipo de accidentes, y aquí en América Latina también tenemos el problema del sistema musculoesquelético por trabajar mucho tiempo sentada o cargar muchos pesos. Entonces, tenemos enfermedades profesionales, no solamente estamos expuestas a accidentes, sino que tenemos enfermedades profesionales también que son bien marcadas. Creo que me van quedando pocos minutos. Yo quisiera decir que hay que ir, nos hemos preocupado de ir mirando cuáles son los intersticios, los quiebres que tiene el sistema para poder meternos. Lamentablemente, hoy día tenemos un gobierno probablemente más amigo que el que venga, y hoy día es el día de aprovechar, de avanzar en esta adquisición de derechos. Y entonces sí vamos a tener que ayudar y pedir ayuda respecto de algunas cuestiones técnicas, sobre todo en economía, ¿no? Que sea una propuesta para el Estado. No queremos que el Estado nos dé una lista de posibilidades y nosotros tenemos que marcar una o dos. No, queremos ir con nuestra propia propuesta. Y nuestra propuesta es esta, estudiándonos y viéndonos. Nosotras sabemos cuáles son nuestros problemas, nosotras sabemos cuánto tenemos que cuidar a nuestros hijos, nosotras sabemos todo lo que nos importa. Así es que nuestro desafío es ordenarlo, tener alguna ayuda técnica y poder vencer, esperamos, este año con esta propuesta. Gracias, compañeras y compañeros. Thanks a lot, Sister Tatiana. That was very rich information coming from Chile. And you touched upon very important issues of home-based workers, which is lack of recognition, care work, but also occupational health and safety, which people miss out on. Many people don't talk about mental health, and it was great that you could speak about that and the need of that to be included. Thank you for also talking about the SANA Act and your advocacy strategy, that now that you have a friendly government, you would like to put your proposal beforehand. So we should try and get the technical support to put it in a language which the government would understand. So thank you for providing that information. But in 7 minutes, Tatiana can only provide that much information. So it'd be great if you could put down questions in the chat box, and by the end of it, we'll take them up at the Q&A session. But now we have to move from Chile to Kenya. And we have Sister Julia, who likes to call herself as a vice chair lady of HomeNet Kenya and a cluster leader of Laikipia. Her group is Ripote Initiative CBO, an affiliate of HomeNet Kenya, and she's passionate about grassroots and women's leadership in her local community, which is mostly patriarchal, like almost all around the world.
Uplifting young girls and women and building future leaders has been her passion for over 25 years. So she's been a great leader, and we'd love to hear from you, Julia. Again, the same 3 questions which we posed to Sister Tatiana of in Kenya. What form of social protection is available for home-based workers? What else do you need? And what are the key challenges in achieving it? So, Sister Julia, can I request you to answer those questions? Laura, if you can help me find Sister Julia. I know sometimes the internet is not so great, and she informed us that she'll find a spot. Do you hear me? Yes, we can hear you. Sister Julia, not anymore. We just heard you, and then I think now we can't hear you. Laura, would you like to unmute her? Okay. Am I audible? Yes, very much audible, Sister Julia. Okay. Thank you. I want to greet you all, the panelists and our teachers. I'm Julia Lochingamoy from Kenya, Laikipia cluster, report CBO. Also, maybe I have mixed my questions. You will understand me. For the first, I want to say, what is social protection for the first time? It is a collective of benefits that provide workers with the security, economy, and environment risk. If I will go to the challenges of this social protection in Kenya, the country faces the challenges of weak communities, organizations, and participation, abuse and violence of the right of children and old people, and also people living, people with disabilities, PWDs. Am I audible? Am I still audible? Yes, very much, Sister Julia. Okay, please go ahead. Okay. This increases the demand of people for social assistance by poor and vulnerable people and households. Let me say about security. This is one of the benefits that social protection security. No guarantee of social protection between men and women. Example, coalescing measures increases pensions, pensionable and survival benefits. About the economy, home-based workers need social protection urgently because it has been highlighted during the COVID-19 pandemic. In the earlier days of the pandemic, home-based workers experienced job losses in massive scale. With this employee, global and domestic supply chain withdraw work order and went down, operating without paying due to compensation. Their customers disappear and their work dry up, leaving them without income. The government of Kenya announced a social protection scheme, which is relief packages and cash handout for many in the formal economy. But home-based workers found themselves out because they were not qualified for those relief measures. Simply, they were not recognized as the workers.
the issue of faced by this issue faced by home-based workers, no recognition by the law, the policy and the program on social protection by the government. Government failed to create specific policy and law that understand and account for the unique nature of home-based workers. Weak and poor implementation and delivery of social protection. No program of government at the local level, including brewery crafts, abstracts, visibility, invisible in supply chain. Home-based workers receive none of the benefits that factory works in supply chain are entitled to. Sister Julia, we lost you. I think we can't hear you at the moment. Yeah, you're back. Or Sister formal Julia, if you trade may, union of specific. Yes? Sister Julia, we lost you for the last 2 minutes. So if you may want to repeat Wow, the wow. last point. Wow. I say organization difficulties. Economy or formal trade union of home-based workers are not always prioritized as a specific category of workers. Demand of social protection of home-based workers. We need urgently demand both short and long term. We need also the data for home-based workers, exactly number. We need also social protection security scheme is needed with inclusive trainings. It is good to extend to home-based workers this scheme of social protection. Let me summarize. By challenges that home-based workers have not been recognized, that is my summary, has not been recognized as workers. No policy and statement in place. No policy or statement on that cover home-based workers in Kenya. Implementation also is not there. Disability of or no accessibility of support is not there. How to go on it? Engage government, lobbying and advocacy. Involve to be included as body as other sectors. Inclusion in implementation as home-based workers by the government. What else do we need? Government support, policy and statement in place to be involved as home-based workers, to be visible. Why we need this? We need education. Key is education, health, security, social protection, social security, social insurance, and social skill. Thank you. Yeah. Thanks a lot, Sister Julia, and thank you for touching upon some very key issues. You've already summarized your points, but it was very interesting how Sister Tatiana and you, both of you, touched upon lack of recognition as workers,
and therefore they're not included in many of the social protection, which is specifically for, say, formal workers. You also talked about how the nature of home-based work is not really understood by policymakers, and therefore it's not really included. You touched upon the fact that unions are also not prioritizing the demands of home-based workers because they're not generally organizing home-based workers, and the fact that we need data for home-based workers to actually advocate for some of the demands that you've talked about. Lastly, just maybe I'll take one more minute to talk about this, is because Sister Julia talked about the different categories of home-based workers when she was talking. She talked about the own account home-based workers who actually have direct access to raw materials and markets. A lot of home-based workers in Africa who work in the craft sector are also own account home-based workers or self-employed home-based workers. But she also mentioned another very important category of workers who were impacted a lot during COVID-19, and post that the recovery has been actually very slow for them, is the supply chain workers, who are also known as home workers or piece rate workers, who are provided work through a series of subcontractors. They're provided a piece and given instructions, and then they collect this material. But during COVID-19, they were impacted very badly. And even now we see very few home workers getting back to the same amount of quantum of work that they were getting and the amount of piece rates that they were being paid. So thanks a lot, Sister Julia, for touching upon all those issues. And so first we started again from workers, our worker leader from Chile, then we went to Kenya, and now it's time actually to go to India and listen about the experience from India. We have our sister Anisha Bagban. She is a home-based worker garment stitcher with 23 years of experience working with Self-Employed Women's Association in India, where she currently serves as the secretary. SEWA is a central trade union operating in 18 states or province of the country, and they have organized 2.9 million women informal economy women workers. In her role, she leads the team of home-based worker organizers, area leaders, and campaign team in the city of Ahmedabad, which is in the western part of the country. So, Sister Anisha, we'd really like to listen to your experience from India. Over to you. थैंक यू जानवी बहन। नमस्ते। जैसे मैं बात करूं वो भारत के असंगठित क्षेत्र के घरेलू कामदार की, तो भारत में कोई ऐसा कायदा नहीं है या फॉर्म नहीं है कि जहां पर घरेलू कामदार को सुरक्षित किया जाए। पहले भारत में बीड़ी कामदारों के लिए बीड़ी और सिगार एक्ट के तहत एक वेलफेयर चलता था, और उसमें बहनों को मैटरनिटी बेनिफिट, स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती थी और उनके हेल्थ के भी बेनिफिट मिलते थे। लेकिन आफ्टर जीएसटी ये हुआ है कि वो पूरा जो एक्ट था वो पूरा का पूरा रिपील हो चुका है। तो अभी बीड़ी कामदारों के लिए भी कोई एक्ट नहीं है, और जहां तक हम घरेलू कामदार के लिए बोले तो भारत में कोई एक्ट ही नहीं है घरेलू कामदार के लिए। जो बीड़ी कामदारों के लिए एक्ट था वो भी रिपील हो चुका है। कोविड में भी यही रहा था कि जो असंगठित क्षेत्र के कामदार थे उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी का कायदा न होने की वजह से उनके ऊपर ज्यादा तबाही आई थी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के लताड़ने की वजह से ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया, और उसमें यही हुआ कि जब ई श्रम का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो गवर्नमेंट को यही पता था कि 76 ट्रेड है जो पूरे असंगठित क्षेत्र के थे। लेकिन जब उसको हमने देखा और उसको पढ़ा तब पता चला कि उसमें सिर्फ 76 ट्रेड नहीं है, लेकिन उसमें कई ज्यादा ऐसे ट्रेड थे जो घरेलू कामगार को नहीं लिया गया, और फिर वो गवर्नमेंट के साथ रहकर हमने किया। तो अभी
ई श्रम कार्ड के अंदर 388 ट्रेड को ऐड किया गया है और वो ज्यादातर घरेलू कामगार में आए हैं। ई श्रम का रजिस्ट्रेशन जैसे बहनों को पता नहीं होता था कि जैसे अभी भी जूलिया और बताया कि जैसे उनकी कोई पहचान नहीं होती और इस हिसाब से बहनों को समझाना पड़ता है कि आप एक कामदार हो और आपको भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो ऐसे हमने पूरे भारत में अभी तक ई श्रम कार्ड के Sorry, Sister Anisha, I think we lost you. It could be the internet connection. Anisha, then we could hear you now. हाँ, आप मुझे सुन रहे हो? Yes, Anisha Ben, what we heard last was that you included 388 trades in the e-shram. And now please go ahead. You said you got country-wide. How many people did you register? I think you were saying that. जी, तो जैसे हमने पूरे भारत में अभी तक 3 लाख बहनों का रजिस्ट्रेशन ई श्रम कार्ड में किया है। तो एक ये भी बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमने घरेलू कामदार को इतना रजिस्टर्ड कर दिया है। दूसरा ये है कि पहले हमारे यहाँ पर हमने असंगठित क्षेत्र के कामदारों के लिए I'm so sorry. I think Anisha Ben is facing some issues with her internet. Anisha Ben, I'm so sorry. Maybe you want to switch off your video and talk. It's actually lovely to see you when you speak, but maybe its internet connectivity is poor. So you may want to switch it off and talk. Yes. Because we heard you'd register 300,000 home-based workers in the e-shram for 3 e-shram lakhs. card. Yes. 3 lakhs, yeah. Okay. Yes, please go ahead. जी, तो ई श्रम कार्ड में हमने अभी तक 3 लाख बहनों को रजिस्टर कर दिया है। और जैसे अभी बात करूं कि हमारे राज्य में हमने एक वेलफेयर बोर्ड बनाया था और उसमें भी हमने बहनों को सोशल सिक्योरिटी के साथ जोड़ा था, लेकिन उसमें भी यही हुआ कि अभी भारत में जो 44 लेबर लॉज थे तो उनको 4 कोड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और इसके तहत ही बीड़ी सिगार एक्ट भी रिपील कर दिया गया है और ये जो असंगठित क्षेत्र के जो बोर्ड थे वो भी बंद कर दिए गए हैं, वो अभी कार्यरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है तो यही है कि सरकार के साथ लॉबिंग करना बहुत ही दिक्कत वाला कामकाज हो गया है। दूसरा चैलेंजेस में देखें तो जो होम बेस्ड वर्कर होते हैं तो सबसे पहले तो वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, उनको संगठन में लाना एक सबसे बड़ा चुनौती वाला काम है और फिर उनको टिकाए रखना भी बड़ा चुनौती वाला काम है। दूसरा हो गया कि ये 44 लेबर लॉज है तो उनको अभी 4 कोड में कन्वर्ट करने की जो तैयारी हो रही है तो उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड जो इश्यू किए हैं तो उसके ऊपर ही बहनों को और कामगारों को सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर की स्कीम दी जाए और उसको ESIC के साथ भी जोड़ा जाए जिससे बहनों को उनके हेल्थ बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट भी I think we lost Anisha Ben again. Sorry, is Anisha Ben still there? Yes. Yes. Anisha Ben, yeah, you talked about maternity benefits, etc., so that they can get. Please go ahead from there. हाँ, और फिर अगर हम बात करें तो एक नेशनल पॉलिसी भी बननी चाहिए जो हमारी जरूरत भी है कि कुछ ऐसे हम स्कॉलर्स को लाए कि जो अच्छी सी पॉलिसी बनाएं जिससे एक नेशनल पॉलिसी बन सके घरेलू कामगार के लिए। दूसरा है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हैजार्ड्स में भी बहनों के लिए काम करना बहुत ही
ज्यादा दिक्कत वाला काम होता है। जैसे हमने अगरबत्ती और पतंग कामगार जो होते हैं घरेलू कामगार, तो उनके लिए काम किया था कि उनको बैठ के जो भी काम करना है, तो उससे ये रहता था कि उनकी पीठ दर्द होता था, पैरों में सूजन आ जाती थी। तो उनके साथ रहकर हमने एक ऐसा टूल संशोधन किया कि जिससे बहनों को बैठने में दिक्कत ना आए और उनका काम ज्यादा बढ़े और उनकी जो आय है वो बढ़ती जाए। ऐसे ही हमने पतंग कामगार के लिए भी किया था कि उनके लिए जो भी बैठने का सामान है या काम करने की जगह है उसको भी अच्छे से किया जाए। तो एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हैजार्ड्स को लेकर भी कुछ हम R&D सेंटर जैसा कुछ करके के जिससे बहनों की हेल्थ पर तो अच्छी असर हो ही हो, लेकिन उसकी आय और उसके काम की भी अच्छी आय बढ़े। दूसरा ये है कि भारत सरकार ने जो गारमेंट्स टीचर है घरेलू कामगार, तो उनको पीस रेट उनका मिनिमम वेज जो है वो डेली वेजेस पर है। लेकिन जनरली जो काम होता है गारमेंट का, तो उस वो हमेशा पीस रेट पर होता है। तो हम ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट पीस रेट से उनका लघुत्तम वेतन मिनिमम वेज के हिसाब से जाए। तो ज्यादा तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटी है, जैसे सोशल प्रोटेक्शन बोलना शायद अभी बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा भारत के लिए, लेकिन हम उसको अभी सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से चलें और उसको एक वेलफेयर बोर्ड में तब्दील करें और एक नेशनल पॉलिसी बनाएं, तो वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और बात करें कि जैसे जो बहनें होती है तो वो बहुत ही ज्यादा काम में इतना इन्वॉल्व हो जाती है कि उनको पता नहीं होता है कि उनकी हेल्थ पर क्या असर हो रहा है। और उनके लिए यही होता है कि उनके घर में जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो सबसे पहले वो उनका ध्यान रखती हैं। तो हम यही करना चाहते हैं कि बहनों के लिए जो उनकी आय है वो उनकी आय का हिस्सा उनकी दवाइयों में ना जाए और उनके लिए भी कुछ ऐसी सोशल सिक्योरिटी हम हेल्थ के लिए कर पाए कि वो उनके फ्री उनके लिए हो सके। तो अभी के लिए मेरा यही था कि वो इतना कर सके और पॉलिसी लेवल से हम कुछ बात कर पाए। Thank you, Anisha Ben. I'm sure you have a lot of questions because she's spoken very broadly about a lot of work that SEVA is doing as a union in India. To give maybe summarize and give context, in India, we had 44 labor laws. That's what she's mentioned, and they are being actually put into 4 different codes. So they're being summarized, you know, they've been taken off. And earlier they had social security welfare boards in which they lobbied a lot and included informal economy workers, including home-based workers. However, those boards are not functional. They also had a law specifically for BD and cigar. BD is the Indian cigarettes and cigar workers. And that law is also not, that act is also being repealed, is what she mentioned. And what the government has done is that you can register all the workers online and they will get a card. Now, it's very interesting, but the fact is a lot of workers don't know how to go online and do that. And SEVA's managed to actually register 300,000 informal economy women workers. They also expanded the trades from, say, 76 to 388 to include a lot of home-based worker categories. And then she talked a lot about how we need to look at occupational health and safety, research and development around it, and also about having specific policies and laws for home-based workers. So thank you, Anisha Ben. That was a lot of information. You want more answers from her, please type into the chat box and we'll open up during the Q&A session and request her to answer them. Now, we would like to actually now go from India to Bulgaria, right? And we have Sister Violeta
who's the regional coordinator for HomeNet Eastern Europe and Central Asia, and the president of Union of Self-Employed and Informal Workers in Bulgaria. She's worked for more than 23 years with home-based workers, and since 2009, she's also been actively organizing home-based workers from the Balkan countries and Turkey. So, Sister Willie, again, the same questions that we have, and we'd like to hear from you, from what's happening in Bulgaria. Спасибо за приглашение, спасибо всех. Я говорю не только о Болгарии, а о Восточной Европе, а Светлана Балалаева говорит о Центральной Азии. Потому что у нас времени мало, я буду читать, никогда это себе не позволяю, но теперь нужно прочитать, какая ситуация в Восточной Европе. Региональная сеть «Помнят Восточной Европы и Центральной Азии» создалась организациями-членами в различных экономических и политических условиях. Все страны переживают переход от социализма к демократии, но в каждой отдельной стране этот переход развивается по-разному. Каков социальный статус женщин в Восточной Европе? Болгария входила в Европейский Союз и в 2009 году ратифицировала Конвенцию 177, а в 2011 году был принят закон о наемных надомных работниках. Несмотря на закон и конвенцию, давление со стороны Еврокомиссии и МОД в нашей стране до сих пор есть надомные работники без трудового договора, а значит вне социальной сферы. Они признают как работники, но не можно задолжить по никаким способам работодателей включать трудовые договоры. Болгарские надомные женщины ищут и находят свое удовлетворение в Западной Европе. Но семьи остаются, детей воспитывают пожилые родители, а проблема образования и употребляющих наркотики возрастает с каждым днем. Могу много говорить о Болгарии, но это самое важное сегодня для социальной защиты. Что случилось в Северной Македонии? Там также ратифицировали Конвенцию 177, но закона там до сих пор нет. Причина в основном политическая. Постоянные выборы и смена правительств. В Грузии домработницами управляет синдикат. Их социальные права защищены, но только для членов. А это члены еще мало, около 120 человек. Они имеют социальную защиту. Прежде всего, 95% они женщины. В Армении мы не можем говорить о социальной защите надомных женщин, потому что там женщина сражалась, чтобы защитить жизни своих детей и семьи, потому что там идет война давным-давно. В остальных балканских странах социальные проблемы женщин такие же, как и в другие. Ее работа остается невидимой и неоцененной. Борьба за социальную защиту неформального населения трудна в Восточной Европе, потому что весь мир считает, что наши страны вступили на путь демократии. Каждая из стран стремится стать членом Евросоюза, и официальное признание существования неформальной экономики отделяют их от приема. Западную Европу устраивает социальная несправедливость Восточной Европы,
поскольку ей нужна дешевая и квалифицированная рабочая сила. Поэтому, если вы прочтите данные Евростата, вы увидите поразительные цифры по неформальной экономике. Ее практически не существует. У нас Евростат отчитывал, что есть только 5% неформальной экономики. А все мы знаем, даже и работодатели говорят, что у нас 42% работает в неформальной экономике. Ни одна страна не ведет статистику надомного труда. Женщин надомных работниц не существует. Мы должны победить демагогию, лицемерие и ложную демократию. К сожалению, и старые представления официальных профсоюзов о наемном труде. Они не признают неформальные работники и женщины, которые работают в доме, как работники. И тогда будет социальная защита женщин надомных работниц. В Болгарии мы успешно боремся за социальную защиту надомников посредством партнерства с местными самоуправлением и с мерой демократии, которые пустит наши местные организации как партнеры на уровне местное правительство. Они вступают как посредниками между нами и работодателями. Но это слишком значительно мало и обхват не на национальном уровне. Это как короткая история социальной защиты женщин в Восточной Европе. Снова я скажу, что очень трудно, потому что и не только в Северной Македонии, но и в Болгарии, и в Сербии, и в Грузии, не говорю в Армении, постоянно правительство меняется, идет выборы, нужно снова и снова занимать и информировать новое правительство, потому что нет перехода от одного на другое уровень. И... Спасибо вам от Грузии. Что? Спасибо вам от Грузии. Браво вас, потому что там Лаврентий очень хорошо заботится о надомнике и защищают их прав. Да, да. Но у Лаврентия надо документ, чтобы он был еще сильным. Что? У Лаврентия должна быть какая-то документ, чтобы он был еще сильным. Какой документ? Документ, который защищает надомников. Он лучше защищает работников, формальных работников. Конвенция, нужна у вас ратификация конвенцию 177. Да, у нас нет этого, но он борется очень сильно. Спасибо вам. Спасибо, Shurena. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, Sister Violeta, of not only talking about the situation in your country, but also about the entire region of Eastern Europe. Sorry, Jamie. Almas, I think you're interpreting the wrong channel. Please go back to the Russian channel. Thank you. Right. Thanks a lot, Sister Willie. And also, you know, sometimes we are not very open to talk about these political issues, the geopolitical issues that we have. And thank you for touching upon that how home-based workers in Eastern Europe are working for companies in Western Europe, right? A lot of that work is outsourced in your region. In many countries, home-based workers are not recognized in your region, but in places where they are recognized, there is not enough social protection for them. You also touched upon the fact that there is Convention 177, which has been ratified, but again,
there are not enough laws to protect home-based workers. So thank you for talking about a lot of issues in this short span of time. Now, like you said, I think we have to go to another region, not just country. And I'd like to invite Sister Svetlana. Sister Svetlana is the member of HomeNet International's Executive Committee and is the co-chair for HomeNet Eastern Europe and Central Asia. Her experience includes serving as the Executive Director of Women Creative Studios Association. It's called ADMI in Kyrgyzstan. And Sister Svetlana is not only going to talk about her country, Kyrgyzstan, but also generally about the region of Central Asia. So Sister Svetlana, again, the same questions for you, and we'd really like to hear what's happening in your region around social protection and what is lacking for home-based workers there. Спасибо. Ну, конечно, проблемы мы видим во всех странах мира практически с надомниками одинаковые, но размер тех или иных проблем разный в регионах. Как сказала Вилли, у нас тоже неформальный сектор в огромном размере. Например, исследования показали, что в Кыргызстане сейчас, особенно после пандемии, 70% неформального сектора, это сектор экономики, 70% составляет. В Узбекистане и Таджикистане, страны, которые мы тесно объединены и экономически, и географически, и политически, примерно такая же ситуация. Но с другой стороны, и большая часть из них надомные работники, до 40% доходит из этого неформального сектора. Но законодательство в наших странах разное, к сожалению. И Кыргызстан здесь находится на, так сказать, на последнем месте. Например, трудовой кодекс, я не пойму, что это мне показывает, английский, русский, так, сори, почему-то у меня вышла какая-то отмена, окей. Например, Трудовой кодекс Кыргызстана о надомниках с 2007 года имеет всего лишь один параграф, что надомные работники существуют, как формулируется статус надомника и какие они имеют права. Но мы знаем, что права все декларируют, но на деле это не выполняется. А с другой стороны, вот в Узбекистане очень хорошо развито законодательство в отношении надомников. Там в Трудовом кодексе очень широкие права надомников, а дополнительные законопроекты, которые выходили в 2021 году, после пандемии, в 2022 году, они регулируют льготное налогообложение для всех надомных работников до 50%, а некоторые категории вообще освобождаются от налогов. И определенный доступ к социальному обеспечению обеспечивается тоже при наличии, конечно, договоров. То же самое в Таджикистане. Вот мы видим, к сожалению, для нас, кыргызстанцев, что соседние страны в этом отношении сделали большой прогресс. И надомники в этих странах, в Узбекистане и Таджикистане, тоже очень развитый сектор, но они чувствуют себя более или менее защищенными со стороны государства. В Кыргызстане в 2022 году был внесен, профсоюз работал над новой редакцией Трудового кодекса и вносили поправки, но они не были приняты в отношении надомных работников. Были внесены в 2022 году только поправки касательно дистанционной работы, потому что, вы знаете, после пандемии это очень стало развито, и раньше это в Трудовом кодексе не было и стало. Я хочу сказать, что мы работаем с надомными работниками в основном в сельских местностях, удаленных, высокогорных. В высокогорных областях Кыргызстана более 70% Кыргызстана занято горами. Это горная страна, так ее именуют в географическом понятии. И в Кыргызстане в высокогорных районах есть определенные льготы для жителей, для женщин, для мужчин. По выходу на пенсии сокращен меньший срок, меньше лет нужно будет для выхода на пенсии, увеличен размер пенсии до 10%, но все это такой минимум, который не обеспечивает прожиточного минимума. Пока люди могут работать,
они что-то зарабатывают, но после выхода на пенсию они полностью становятся зависимыми от детей, от родственников и так далее. Например, вот минимальная пенсия в Кыргызстане, минимальный размер пенсии по выходу, по возрасту, без трудового стажа, который у надомников часто не фиксируется, 1500 сомов. Это менее $20 в месяц. При прожиточном минимуме около 3000 сомов, то есть в 2 раза. И тем не менее в этом отношении пока ничего не делается. Ну вот я хочу сказать, что надомники, например, в Кыргызстане, это большей частью женщины. Например, в Узбекистане процент мужчин гораздо выше, там до 60% мужчины надомники, потому что надомники – это ремесла, это какие-то вспомогательные области, которые заняты мужские, очень развитые мужские ремесла. У нас в Кыргызстане в основном это женщины, потому что это связано с обработкой шерсти, вышивкой и так далее, ремесленники, швеи. Большой сектор швейного дела, швейной промышленности у нас в стране, поэтому в основном женщины. И поэтому вопросы социальной защиты очень тесно связаны с гендерными вопросами. И вопрос гендерного неравенства, который очень остро стоит, и который мы обсуждали совсем недавно в связи с праздником Международным женским днем, он все-таки очень остро стоит и требует наших усилий, потому что и экономическая зависимость, и доступ к образованию, а следовательно и карьерный рост и повышение зарплаты женщин, все это связано с гендерными правонарушениями. Но знаете, вот я была просто шокирована заявлением, например, генсека ООН Антонио Гутерреша, вот прочла на заседании, посвященной 8 марта, он сказал, что проблема гендерского неравенства в мире, если она будет решаться такими способами и темпами, как сейчас, она не будет решена еще в течение столетий. Но это, конечно, не относится, допустим, может быть, к нам, странам Восточной Европы и Центральной Азии, потому что у нас индекс этого гендерного неравенства все-таки, ну, не на самом последнем месте. Но к странам, может быть, других регионов это относится. Поэтому, сказал он, и это мы все знаем, нужно усилить нашу борьбу по ликвидации гендерного неравенства, откуда и исходят и экономические возможности для женщин. Но что касается социальной защиты непосредственно, конечно, законодательство у нас очень слабое в этом отношении, денег нет в республике, и поэтому стараются всяческими методами, мерами как бы избегать социальных выплат. Только в пандемию какие-то социальная помощь была оказана, и все. Пенсия, я сказала, очень низкая. Дальше. Помощь многодетным матерям существует государственная, которая имеет 5 и более детей, но тоже минимальная совершенно, копейки. Поэтому положение очень бедственное. Но что еще сказать можно? Вот... Что касается социальных прав, конечно, от наших надомников это тоже же зависит. Все-таки мы должны согласиться, что если человек имеет трудовой договор, то он имеет больше прав требовать и компенсаций, и выплаты социальных. Но мы знаем, что много наших надомных работников находятся в совершенной тени, не имеют договоров, поэтому как они могут получать? Это очень сложный вопрос. Поэтому у нас в стране, например, принята программа о переходе до 30-го года от неформальной экономики к формальной. Мы со своей стороны тоже работаем с женщинами в этом направлении, чтобы они как-то хотя бы получали патенты. Это уже дает какой-то и статус, и стаж, и доплаты во время пенсии, выхода на пенсию, потому что там платятся в патенте страховые взносы. Это самый такой простой и первый шаг перехода к формальной экономике. Но, к сожалению, с 1 июня в нашей стране отменены патенты на, например, производство продукции в ремесленном секторе. Большинство наших надомников являлись ремесленниками, являются, и они брали эти патенты, те, кто хотели себя легализовать. Сейчас патенты отменены, нужно регистрироваться уже в статусе какого-то государственного
и формального, неформального органа, индивидуального предпринимателя, малого предприятия. И это уже, конечно, совершенно другая история, требует очень большой разъяснительной работы, и вряд ли это смогут сделать простые надомники. Патент брать это было легко, отменили. Все делается для того, чтобы не улучшить, а ухудшить, как бы для того, чтобы собрать больше денег в госказну. Ну, к сожалению, я не так хорошо подготовилась, как Виолетта, и у меня не такой богатый опыт в работе в этой сфере, но, тем не менее, я представляю эту проблему и вижу, что те усилия, которые мы можем сделать совместно, наши надомники очень в них нуждаются. Это и разъяснительная работа, это и консультации, это и практическая помощь. Вот, например, мы сейчас образовали группу швей-надомников, которые работали разрозненно, совершенно не общались друг с другом. Они создали группу взаимопомощи, уже 2 из них взяли патенты, но вот до 1 июня еще можно брать патенты. То есть они уже ощутили себя как какую-то общую силу. И наша задача, чтобы сплотить и вести в борьбу надомных работников всех 3 стран нашего региона. Спасибо за внимание. Извините, Женви, можно что-то добавить? Yes. Да. Please. Я не услышала, может быть, Светлана сказала это, но есть такой опыт в Центральной Азии, в Таджикистане и в Узбекистане, где президент с указом освободил ремесленники от налогов. Это один положительный и самый такой хороший опыт, который помогает надомники легко идет на рынок, и можно, я думаю, что нужно поучиться, сделать обмен с этими странами, потому что нигде я не увидела и не слышала подобное явление, которое там случается. Да, это так, да, действительно. Я думала, что я сказала, но, может быть, я упустила. Это очень важно для них. Это опыт, всемирный опыт, я думаю. Но это на государственном уровне мы должны решать. Да. Thanks a lot, Sister Svetlana, and thank you, Sister Willie, for adding. Because we're running short of time, I'm not going to summarize this. However, I would like to congratulate Sister Svetlana that your country is very recently ratified ILO Convention 190, which is the Violence and Harassment Convention. So congratulations. I know a lot of effort has gone from various organizations working on gender issues. So congratulations. And congratulations, we have a lot to look up to your country because ours haven't ratified across the world. So thank you for your presentation. Now, let me go from the region of Eastern Europe, Central Asia to the Far East in Thailand. We have our sister very patiently waiting from Thailand, Sister Nuknapa, and she is the president for HomeNet Thailand and HomeNet Southeast Asia's executive committee member. She has been the chairperson for Home Workers Group in Khon Kaen province and produces fishing nets for rich export businesses. She's a leader for HomeNet Thailand who has devoted her life to advocating for workers' rights and social protection for informal economy workers. Thanks a lot, Sister Nipnapa, for being very patient. And we are giving the floor to you because there's some excellent work that HomeNet Thailand has also done around social protection. So welcome, Sister Nugnapa. We'd like to hear from you now. ค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนุนภาบำรุงนาค่ะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ทำการผลิตที่บ้านกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านเรื่องในประเทศไทยของเราจะมี
แบบทั่วหน้าก็คือมีพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่พ.ศ. 2550นะคะแล้วก็ซึ่งพรบตัวนี้จะคุ้มครองคนไทยทั้งประเทศที่เป็นคนไทยสัญชาติไทยที่มีเลข13หลักตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิตค่ะดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็ในโครงสร้างของพรบตัวนี้จะมีเครือข่ายภาคประชาชนเข้าไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการรักษาพยาบาลซึ่งในกลุ่มของดิฉันก็ได้เป็นตัวแทนในคณะกรรมการนี้ด้วยแล้วก็แล้วยังมีของพรบตัวนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเงินอีกเม็ดหนึ่งที่มาจากพรบตัวนี้ส่งไปยังท้องถิ่นเป็นกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ประชาชนหรือว่ากลุ่มอาชีพกลุ่มแรงงานทุกกลุ่มทำโครงการเพื่อป้องกันโรคและเพื่อป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคฟื้นฟูสุขภาพให้กับผู้ทำการผลิตที่บ้านทุกกลุ่มกลุ่มของดิฉันยังมีโอกาสได้เขียนโครงการเข้าไปใช้ของกองทุนระดับท้องถิ่นในทุกปีค่ะเรื่องอบรมเรื่องสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านในในชุมชนของดิฉันแล้วก็ก่อนที่จะมีพรบตัวนี้ขึ้นมาทางแรงงานนอกระบบของเราร่วมด้วยช่วยกันกับร่วมมือกับโฮมเน็ตเพื่อที่จะร่างพรบตัวนี้ขึ้นมาให้ประชาชนได้ใช้แล้วก็มีอีกเรื่องที่สองที่เป็นหลักประกันทางสังคมแบบทั่วหน้าก็คือเรื่องบำนาญชราภาพเรื่องบำนาญชราภาพของเราบำนาญชราภาพนี้มีตั้งแต่พ.ศ. 2552ตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปทางรัฐบาลเขาจะจ่ายเป็นขั้นบันไดคนอายุ60ปีถึง69ปีจะให้เดือนละ600 บาทแล้วก็70ปีถึง79ปีก็700 บาท80ปีถึง89ปีก็800 บาทแล้วก็90ปีขึ้นไป 1,000 บาทค่ะได้รับ 1,000 บาทสิ่งที่ดิฉันอยากได้สิ่งที่พวกเราอยากได้ของเพิ่มเติมในพรบบำนาญชราภาพก็คืออยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยจ่ายให้ประชาชนในเส้นความยากจนของประเทศไทยเส้นความยากจนก็คือหมายความว่าถ้าใครมีรายได้ต่ำกว่า 2,997 บาทต่อคนต่อเดือนที่ประกาศล่าสุดก็คือจะเป็นเส้นความยากจนของประเทศไทยเมื่อประกาศล่าสุดเมื่อพ.ศ. 2565แล้วก็เรื่องพรบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสิ่งที่อยากได้ก็คืออยากให้กองทุนนี้พรบนี้ได้มีการรักษาแบบที่ถึงคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนก็เจ็บป่วยก็เข้ารักษาได้ใน
ตัวจังหวัดนั้นๆเลยโดยที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวแล้วก็เรื่องที่สองก็คืออยากให้มีการตรวจรักษาโรคที่เกิดจากการทำงานในทุกโรงพยาบาลระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดทุกจังหวัดทุกอำเภอหลักประกันทางสังคมแบบทั่วหน้าก็มีสองเรื่องแล้วก็แบบไม่ทั่วหน้าก็คือเรื่องประกันสังคมมาตรา40ที่ยังไม่ได้ทั่วหน้าเพราะว่าประกันสังคมมาตรา40เนี่ยจะเป็นประกันสังคมแบบสมัครใจสิทธิประโยชน์ก็น้อยไม่ก็มีแค่4-5 อย่างก็มีเสียชีวิตแล้วก็ชดเชยการขาดรายได้เวลาที่เราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็คลอดบุตรแล้วก็บำนาญชราภาพเราอยากได้เป็นประกันสังคมที่เป็นแบบทั่วหน้าแล้วก็มีสิทธิประโยชน์เท่ากับประกันสังคมมาตรา40แล้วก็อยากให้ประกันสังคมมาตรา40เนี่ยที่ให้ใช้กับกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มผู้รับงานประจำที่บ้านหรือว่ากลุ่มผู้ทำงานบ้านที่รู้จักหรือว่ามีนายจ้างที่เป็นตัวตนอยู่แล้วให้มีประกันสังคมมาตรา40เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นมาตรา33เพราะว่าให้มีนายจ้างออกช่วยเพราะว่าประกันสังคมมาตรา40เราจะมีสมทบแค่รัฐบาลแล้วก็ตัวของเราเองแต่ประกันสังคมมาตรา33จะมีรัฐแล้วก็มีนายจ้างแล้วก็มีตัวผู้ประกันตนกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้วก็กลุ่มผู้ลูกจ้างทำงานบ้านก็คือมีนายจ้างที่เห็นได้ชัดเจนอยากให้2 กลุ่มนี้เข้าประกันสังคมมาตรา33ค่ะแล้วก็ปัจจุบันประกันสังคมมาตรา40ของเรามี10 กว่าล้านคนในปัจจุบันนะคะของมาตรา40เมื่อก่อนเราที่ประชาชนเรายังไม่มีพรบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเวลาเจ็บป่วยเราต้องควักเงินในกระเป๋าตนเองเพื่อที่จะไปทำการรักษาสุขภาพของเราในขณะนี้เรามีพรบตัวนี้พรบหลักประกันสุขภาพของเราตัวนี้ทำให้ผู้ทำการผลิตที่บ้านของเราได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีแล้วก็เวลาเจ็บป่วยเราก็ต้องไม่ต้องได้ควักตังค์ของตนเองโดยเฉพาะกลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่ของเราเป็นผู้หญิงแล้วก็อายุเยอะมากแล้วเงินบำนาญชราภาพของเราก็ได้ช่วยให้กลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านของเราได้มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นถึงจะเป็นเม็ดเงินที่น้อยแต่ว่าเมื่อก่อนที่อายุยังไม่เยอะก็ได้ค่าแรงไม่เยอะมากแต่พอมีเงินบำนาญชราภาพเข้ามาเรากลุ่มผู้ทำการผลิตที่บ้านของเราที่เป็นผู้หญิงก็มีเม็ดเงินเพื่อที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากกว่าเดิม
ค่ะประเทศไทยก็มีแค่นี้ก่อนค่ะถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามมันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Sawadika, Sister Nugnapa, and that was an excellent presentation with a lot of details about Universal Social Security Act, which is there in Thailand. HomeNet Thailand has produced a lot of material on this, and we are happy to share that, but we'd always like to hear more about the work that you've done. Sister Suntari from HomeNet Thailand has also added two other things. One is that HomeNet Thailand, together with other people movement, called the government to add amount of money per month of universal pension, at least 50% of the minimum wages or poverty line for elderly people can have better quality of life. And her second input is that Article 40 of Social Security scheme is voluntary scheme for informal economy workers with the 30% fee contribution from the government. Thank you, Sister Suntari, for adding to what Sister Nugnapa has already spoken about. And we are running short of time. So I'm going to go straight initially when we introduced, when Sister Jemima talked about our webinar, she talked that we'll have an expert to talk. So we had our worker leaders who spoke about their country experiences. And now we would like to invite Sister Laura Alphas, who's the Director of Social Protection Program at Women in Informal Employment, Globalizing and Organizing, WIGO, where she's worked for the past 14 years to support more inclusive health, childcare, and social protection programs. She's based out of South Africa, and she's also she and her team have helped us a lot to all our workers across many regions to have a better understanding of social protection. Now, today we're going to ask her to speak about the large policy debates around social protection, and she'll also present what are the policy alternatives for fair financing, which does not place all the responsibility on individual workers. So welcome, Sister Laura, and we'd really like to hear your expert opinion today at this webinar. Thanks so much, Janvi, and it's wonderful to be here and have heard all of the really interesting and rich experiences from around the world. I do have a PowerPoint presentation which I am going to share, so bear with me while I get that up and running. So as Janvi said, you know, one of the big questions is in a world where we have an increasingly informal workforce. We know that over 60% of the world's workers are workers in informal employment. And almost half of those workers are in self-employment, right? So we have a large informal workplace. We know that it's getting bigger, not smaller. We know that there are ongoing processes around the world, the way capitalism works at the moment, where we are going to see increases in informality and increases in self-employed informality in particular, or you know, the category of dependent contractor as well, into which many home workers fall. The problem for social protection, and particularly for work-related social protection that this raises, is that a lot of social insurance, Janvi started off the session today by talking about social insurance, and that is where a lot of the work-related protections that workers in the informal economy are looking for, the maternity benefits, the pensions, and so on. That is where they're located. The employer, you know, the Employment Injury Act, we heard Tatiana talk about that as well. When you have high levels of people who are not in a formal employment relationship, it really undermines the traditional model of how social insurance was constructed, right? Social insurance was constructed around there being a worker and an employer, and there was a payroll tax, and the payroll came off partly from the employer, partly from the worker, maybe the state makes a contribution, and then you have a fund which finances all of the social protection. When you don't have that employment relationship, suddenly there is a problem with how we finance social protection, right? So there's really two key questions that come up. One is, how do we design social protection systems, particularly so that they can include self-employed workers? Dependent contractors are also included here, I would say.
how do we design social protection systems and social insurance systems in particular for workers that fall outside of this employment relationship? And the self-employed are sometimes the hardest because there just is nobody else that people can see in a way to place responsibility for the financing on. And then the other big question, the one I'm going to talk about today, is how do governments afford to extend social protection, right? Because if there's no employer, then is it the responsibility of the state to pick up the contribution from the employer? How is this playing out? And so I'm speaking very much from a global perspective here, and this will play out differently in different countries. But one strong narrative is that, well, social insurance is irrelevant. It becomes irrelevant in contexts of high informality and high self-employment. What we need to do is replace it with a basic safety net for the poor, a very low-level cash grant, social assistance, some basic state-funded insurance, and then something we call voluntary savings accounts. Now, voluntary savings accounts are spreading in many parts of the world, but I think we see them most in Africa at the moment. And this, in a way, is becoming the de facto way of providing social protection to non-poor workers in the informal economy, right? The problem with a voluntary savings account is that it places all of the financing responsibility onto workers in the informal economy themselves, right? So what they get in social protection at the end of their working careers is completely reliant on what they have managed to save into the fund. Now, there is a problem because many, particularly self-employed workers in the informal economy, do not have enough money, do not earn enough money to be able to save enough money to have a decent pension in the end. So what is effectively happening here is that informal workers are becoming responsible for their own social protection. And I think Tatiana's presentation sort of raised that issue in the Chilean context, and that the monotributo is then too expensive in our context to afford. Informal workers are having to put in too much. Many people are not going to be able to afford this. So the challenge then is to think about, well, where else do we get the money from? And any group of informal work, any group of workers in the informal economy who are trying to make proposals around social protection will have to answer the question of where is the money going to come from to fund this extension. So this is something that we at WeGo have been trying to explore over the last few years. What are the policy alternatives for fairer financing that doesn't place all the responsibility on informal workers themselves? And this has been done in collaboration with the International Labour Organization and the Southern Centre for Inequality Studies in South Africa. And what I'm going to present to you are 4 ideas. The research is still ongoing, but I hope that these show us sort of that there is a pathway to alternative ways and beyond informal workers themselves. So increased social contributions, including employer contributions. So here what I mean is we need to formalize those workers in the informal economy who are in informalized employment relationships. So these might be informal workers who are working in the formal sector. They're just in casualized relationships with the employers. It might also speak to domestic workers. But what we want to do is make sure that where there is an identifiable employer for a worker in the informal economy, that we try and set up systems that allow for contributions from the employer as well, particularly from the employer, as they are the ones who hold the resources. This benefits self-employed. So it benefits obviously employed workers in the informal economy, but it also can benefit self-employed workers in the informal economy as well. Because what it does is that if employers are contributing, then that social protection is funded out of those contributions. There is more of what we call fiscal space within the state to create subsidies for other groups of workers in the informal economy who may not have an employer, right? So it's important for us to realize that even when there is extension to waged workers, that doesn't necessarily not benefit the self-employed. It can create more fiscal space in the national budget to finance social protection. So I won't go through all of these graphs because I know that we're a bit short of time. I just want to go through the headlines here. The second one, and I think we heard from Sister Nisha's presentation on the need for welfare boards. And this, I think, applies
particularly to home-based workers, is leveraging economic relationships outside of the employment relationship for social contributions. So can we understand the web of economic relationships in which different types of home-based workers are embedded? And are there ways to leverage that employment relationship to finance social protection? Can that go into a fund? And I know there was an interesting report about a global home workers protection fund that made this point, that even though the big companies sitting in Western Europe and the USA weren't employing the home-based workers in Asia or wherever, they were profiting from the work of those workers, and so should contribute something to their welfare. And one way would be to set up a welfare fund, and examples of that exist in India, as Janvi was also pointing out. So, and there are some interesting examples that we're seeing emerge from governments, but also from organizations of informal workers themselves in different sectors. So in Rajasthan in India, there's a gig workers welfare board. So this is more for the platform workers, but there's no reason why this kind of logic cannot apply to home-based workers as well. So these are the Uber drivers and so on who are being hired through these digital platforms. Part of every transaction is charged to the digital platform itself, which goes into a welfare fund. Now, this is still theoretical, it's still to pass, as per my last updates on this, but it is an interesting idea of how you can leverage these alternative economic relationships to gather more funds for social protection. And then UTEP, the Union of Popular Workers in Argentina, have put forward some very interesting proposals on how to leverage environmental legislation that relates to better waste management practices, how that could be used to leverage money out of big corporations for that money to go into a welfare fund to finance both work and social protections for waste pickers. Again, these are things that can be applied in different sectors, but you would need to understand the economic relationships and where and how they might be leveraged. And then we go on to some more sort of general options, which I think are interesting. So option 3 is around ring-fenced taxes, including on digital financial transactions. So definitely, I mean, I'm sitting in Africa, so many of my examples are from here. Ghana, for example, instituted an e-levy on digital transactions. So people using their cell phones to send money, I think it was 2.5% of those transactions would come to the government, and that would be supposedly used to finance various things. The benefits of these ring-fenced taxes, they ring-fenced because then you can say, okay, the money we gather from this digital transaction tax, we are ring-fencing it for protection, or we are ring-fencing it for something else. They're quite easy to implement and monitor. They cover a wide share of the population, and they're relatively progressive in that they may benefit poorer people more than they benefit rich people, because what you can do is channel resources from the formal economy and redistribute those to the informal economy. I think the point here is that it depends on the design of the taxes, though, and the context. It's not true for every type of tax. In this PowerPoint, we have a few different examples of these different types of ring-fenced taxes. So I said there's the digital financial tax in Ghana, but for example, bank transaction taxes were also used in Brazil. So placed on accounts held by financial institutions like banks. So people, institutions with a lot of money, you sort of tax their bank accounts and you take that back into the state and you use that money to finance protections for people who cannot afford to protect themselves. All of these, you'll see I have notes about, the what works and what didn't. Not all of them worked brilliantly, and the Ghana digital e-levy was very problematic in many respects. But it's just to note the possibility for these kinds of taxes. And then option 4 is another interesting idea that is being talked about, something we call sovereign wealth funds. So sovereign wealth funds are essentially funds that are held by the government, and they may have
made a whole lot of money. Often it is through natural resources. So Norway, for example, has a sovereign wealth fund that is based off the sale of its oil. Botswana in Southern Africa has a sovereign wealth fund that is based off the sale of its diamonds. And what the government says is we're setting aside this pot of money from this natural resource extraction. We're going to invest it carefully so that it grows and grows and grows. And then we're going to use that sovereign wealth fund to finance things that are for the good of the population, of the population. As you can see from this, by February 2023, there were 176 such funds holding over 11.5 trillion US dollars in assets under management. So this is now being touted as one of the most significant financial developments over the past decade. The great things about these is, I mean, so Norway, for example, does use its sovereign wealth fund to finance health benefits. Botswana uses its sovereign wealth fund in different ways. It doesn't all go to social protection, but I always go to social protection. But arguments can be made that this is a way to increase the financing for social protection. Yeah, so really those are just 4 options I wanted to put on the table. And what I really want to note, and I think it came through in several of the presentations here around arguments over subsidies and how much the benefits were being paid out. And I heard in the last presentation about Thailand arguing for an increase in the pension benefits and so on. That all is based on how much funding, on the arguments we can make about the financing. And so we need to be thinking creatively about how governments can raise this money in ways that does not download more risks and more costs onto workers in the informal economy themselves. Thank you. I'll stop there. Thanks a lot, Laura. And what an interesting presentation. She's touched upon such complex issues and made them very simple for some of us to understand. So thanks a lot, Laura, for that. And she talked about 4 options. So I think we as organizers and advocates for our rights really need to remember, and we share this presentation of hers, is, how do we ensure this burden shifts from workers, because we talked about it as human rights, and how can the burden or social protection fall only on workers? And she said there could be 4 options. One is increase social contribution, including employers' contributions. Second was leverage economic relationship outside of employment relationship for social contributions. Third was ring-fence taxes, including on digital financial transactions. And last was to have sovereign wealth funds. So thanks a lot, Laura, for that. Even though we're running short of time, we do have space for any questions or clarifications if people have them. I know it was a long presentation, but it was very rich experiences that we heard from different parts of the world. So any questions, people feel free to raise your hands, ask questions. There have been requests to share presentations, share some of the links. We are happy to do that. We will have people's email addresses, hopefully, people who are attending this. Otherwise, please put in your email address and we'd be happy to send that. All right. Anybody wants to raise hands? Okay, we've got email address where they'd want the presentation and other links. If not, then I think let's summarize. Though it's very difficult to summarize these very rich experiences from around the world. But I think what we can speak about is the fact that we heard that the informality is increasing. The informal economy as such, the workers in informal economy are increasing. Home-based workers as a sector
it is dominated by women, especially the ones we are organizing. We have a lot of women that we are organizing. From 1.2 million, what we've heard is around 1 million are women home-based workers that we've organized. So for us, it is a very, very important agenda. I think there is one slide that we've tried to summarize all the discussions. So maybe we should put that up. Sarbani, can you help me put the last slide? What we heard is that in most countries, home-based workers are still unrecognized, undervalued, underpaid. Laura also talked about the lack of employer-employee relationship. In some of the presentations, you heard that for self-employed workers, it's very difficult to establish this. You can't establish this employer-employee relationship. But for even home workers or part of supply chains, it is very difficult to establish. They have, most of the times, they don't even know who the primary employer is. And because of, a lot of this lack of recognition, there is no social protection policies in place specifically designed to tackle their needs. So there's nothing specific for home-based workers. We'd also talked about registration and recognition is an important first step towards social protection, which is pension, health insurance, maternity and sick leave, occupational health and safety, and social assistance. We'd also discussed about social protection needs to be truly universal, guaranteeing the same rights for all, which is workers in supply chains and on-account workers. There was a discussion on social protection policies must take into consideration gender inequality and the realities of women workers, the distribution of care within the home, and differences in generation. Last, what Laura had mentioned was about financing of social protection, and the burden of financing should not fall upon workers. There are alternatives, and we should start using them in our advocacy efforts at country level. So moving forward, what we'd also discussed is that we need to intensify our lobbying and advocacy to press governments to make progress. And we need to seek solidarity with other sector and labor organizations, but also with policy experts to develop our own proposal to guarantee social protection coverage for home-based workers. Going back to what Sister Tatiana said, we don't want to receive a draft and comment on it. We want to propose what we need as home-based workers. And I think we need to really work upon that. We need to work with each other, learn from each other. We heard from Sister Nugnapa about the case in Thailand. It didn't happen overnight. There was a lot of advocacy effort that was done over many decades, in fact. And we need to learn from each other. And we need to learn from experts and sister organizations. Sister Laura Alpers talked about such practical solutions from around the world. And we could pick that and use in our advocacy efforts. So we have a long way to go. And thank you everyone for your contribution. But before we end this session, which was very important and very interesting for me, and I'm sure for a lot of you, I'd like to invite Sister Titin, who's a member of HomeNet International's Executive Committee and Secretary of HomeNet Southeast Asia. She is also the director of Yayasen Perimahati Sosial Indonesia, an advocacy team leader for women, home-based workers, and child labor, and director of Social Concern Foundation Indonesia. And I'd like to invite her to thank all of you for coming and joining us. So, Sister Titin, and I'd like to invite you to give a vote of thanks on behalf of HomeNet International. Sister Titin, you are on mute.
we do face these issues of muting, unmuting people. So we will give some time, Sister Titin, to unmute yourself. I'm sorry, I'm going to take help from my technical team if there's a possibility of unmuting from my end. I am trying. Yeah, me too. I'm trying, but there's no way, I think. Titin, can you hear us? Can you go to the bottom of your screen and there's a microphone? And click on that, the icon of a microphone. I am not sure Sister Titin can hear us. All right, I think Sister Titin, maybe all right. Okay. Sorry. I think Sister Titin could not unmute herself, but maybe I'll just take this opportunity to thank all the home-based workers, sisters and brothers, HNI affiliates, sister organizations and allies who attended today's parallel event, which we call the importance of universal social protection for women home-based workers. Thank you for attending it. A lot of us could not go all the way to New York to attend it, and this is a very good way of having our voices heard and having this great discussion. I'd especially like to thank, therefore, NGO CSW68 for organizing team who provided the virtual space so we can share our messages with a broader audience, and of course, with all of us. And to all the panelists who spoke today and shared their experiences, knowledge, and inspiring messages, thank you. And my warm regards to all those who provided support for this webinar, and of course, our HNI Executive Committee, all the regional coordinators who are present here and who worked very hard in the background to work with the leaders to come forward and put their points at this webinar. Thank you to my secretariat team and the WIGO social protection team and the interpreters. I'd also like to acknowledge the supporters who joined us today. We really appreciate, sorry, there's an echo. We really appreciate you being here and hope to work with you in future on advocating for universal social protection, as well as around other topics, always with the objective of improving the lives of home-based workers across the world. Let's all reflect and share what we've learned today and carry it forward as we advocate for the rights and protection of more than 260 million home-based workers. So we are a big group of workers. A lot of us are women, and this is an important issue. Let's keep working at it together. And thank you to all of you for joining us. Have a great day. Yes, excuse me, I can open the. Thank you, Sister Titin. But please, now I've said your thank you from everybody on behalf of HNI, but please go ahead. Okay. Maybe last words. Maybe last words as we end the webinar. Okay, thank you for the opportunity. My name is Titin. I'm from Indonesia. I will to convey forth of the thanks. I would like to take this opportunity to thank all my home-based worker sister and brothers. Home not
HNI affiliate sister organization and allies who attended today parallel event, the importance of universal social protection for women home-based workers. Thanks to the NGO CSW68 organizing team who provide this virtual space so we can share message with a broader audience. Thanks to all panelists who spoke today and share their experience, knowledge, and inspiring message. My warm regard to all of this who provide support for this webinar, the HNI Executive Committee, the regional post the and I would also like to acknowledge the support to supporters who joined us today. We really appreciate you being here and hope to work with you in the future on advocating for universal social protection, as well as around other topics, always with the objective of improving the lives of home-based workers across the world. Yeah. Yes. Let's reflect and share what we learned today and carry it forward as we advocate for the rights and protection of the more than 260 million home-based workers worldwide. Thank you. Thanks a lot, Sister Pippin. Thank you. Thank you, everyone. Have a nice day. Diretso na lang tayo.